Let me resume taking the classes from where I stopped. It was about 3 months ago. I think I have already given to you a detailed introduction to you of the poem and the poet. The Song to the Men of England by Percy Bysshe Shelley or the Shelley. Now, without wasting our time, now let us think of the poem. I shall read the first stanza. Men of England were proud for the lords who lay low, wherefore with toil and care the rich robs your tyrants wear. The language of the poem is very simple for you to understand. It is easy to understand. So, men of England here stands for the working class of England or the proletariat of England. He addresses the working class of England and then asks a question: wherefore for the lords who lay low, then why do you do hard work without taking any rest for these lords who are always keeping you low, who are always exploiting you? Then why do you do such a strenuous work for these lords who are always exploiting you? Then the wherefore wherefore means why? Wherefore we with toil and care the rich robs your tyrants wear. Then wherefore we with toil and care. And why do you make carefully by doing such a hard work for making this and these rich clothes, especially for this tyrant wear. Tyrant means cruel rulers. Then again here, Shelley uses a different term with the toil and care. Toil means hard work. With the utmost care to make such a rich robes, such an expensive robes, or these clothes for the tyrants to wear, for the rich and cruel rulers to wear. Why do you do such a hard work? That's what the first stanza speaks. Then at the second stanza, wherefore we feed and clothe and save from the cradle to the grave, those uncritical drowns who would drain your sweat, nay, drink your blood. Then again, or the poet continues to ask questions. Then why do you feed and clothe and save from the cradle to the grave? Then why do you give them food to eat? Why do you make food for these people? Why do you cultivate? Why do you make a cultivation for these lords? Why do you make rich and expensive clothes for these tyrants to wear? Why do you save them? Why do you stand protecting them? Especially from the cradle to the grave. From the cradle to the grave means from the very birth to its death. That means the working class of England have been working since their birth. Or they are doing such a hard work from birth to death. Then that is what the sentence means. The cradle to the grave. Those uncritical drowns who to drain your sweat. They are drowns. Here drowns stands for lazy exploiters. They are uncritical, they are thankless. They are supposed to be drowns. Then who would drain your sweat. Sweat. Who would drain your sweat. Then you are forced to. The working class of England are forced to do such a hard work. They are forced to work hard without having any rest. And that means these rich people or the lords who are drain your sweat. No, they are drinking your blood. Okay, that is what the second stanza speaks. Then let us move on to the third stanza. Wherefore we bees of England forge many a weapon chain and scourge, that these stinkless trance may spoil the forced produce of your toil.
Then wherefore again means why. Then Shelley here calls the working class of England as a beast of England. The working class of England is compared to beasts of England. Then why do you forge means why do you make? Many weapons, a weapon means many weapons. Why do you make many weapons? Many a chain means many chains. Many a scourge means many scourges. Then why do you make many weapons for these lords and chains for these lords and scourge for these lords? Then with which the lords are making these people slaves. Then these stringless drones. Stringless drones here, I think it stands for a male beast, having no stingers. Then that may spoil in the forced produce of your toil. The forced produce of your toil it stands for. That's a common phrase. These stringless drones may spoil here stands for robes. Take away. And these stringless drones take away all the result of your hard work. They are doing it. I know that, or we know that from this very poem. The working class of England are doing hard work, and they are at the same time they are being treated as slaves. The lords do not do anything at all, especially for themselves. But at the same time, they are forcing or compelling these working class of England do anything and everything for these rich people. But at the same time, they do not give them any rest. They have to work hard from a very birth to death. Then now the third stanza is over, and we shall let us think of the fourth stanza today. Then again Shelley asks them, have ye leisure, comfort, calm, shelter, food, love's gentle balm, or what is it you buy so tear with your pain and with your fear? Then question, then have ye leisure? Do you have leisure? Can you take any rest? Then in the midst of this hard work? No. Do you feel comfort? No. Do you feel calm? No. Shelter. They do not have a proper shelter also. No. Do you have enough food to eat? No. Then at least do you get yet love? The poet here says that love is a gentle balm. That's a balm. That's an ointment. Love is an ointment for these working class of England. Even though they do not have a leisure, comfort, calm and shelter and food, at least they do you get love? No. Or what is it you buy so dear? Then again he asks, what is it you buy so dear with your pain and with your fear? With your pain and with your fear, what do you get? What do you buy so dear? With your pain and fear. The positive meaning, they do not get any of these items. Any of these leisure, comfort, calm, shelter, food. At least love. No. The working class of England, or the workers, or the proletariat, they do not get any of these things. That is what the fourth stanza. Then I shall explain the same in our Malayalam language. Come on. പ്രിയ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൊഴിലാളികളെ, നിങ്ങളെ എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ ഭരണവർഗത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര സമ്പന്നമായ വിലയേറിയ
അങ്കികൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്രൂരന്മാരായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് നൽകുന്നത്? അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവർക്ക് ആഹാരം നൽകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവർക്ക് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്തുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ, നിങ്ങളുടെ തൊട്ടിൽ മുതൽ, ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ക്രേഡിൽ, തൊട്ടിൽ മുതൽ ഗ്രേവ്, ശവക്കുഴി വരെ, മരിക്കുന്നത് വരെ, ബർത്ത് ടു ഡെത്ത്, ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അടുത്തത് എന്താണ്? ദോസ് അൺക്രിയേറ്റീവ് ട്രാൻസ്, അവർ നന്ദിയില്ലാത്ത ലേസി മടിയന്മാരായ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഴ്സാണ്. നമുക്ക് തേനീച്ചക്കൂടുകൾ നമുക്കറിയാം, പുരുഷവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആണീച്ചകൾ എന്താണ്? മഹാമടിയന്മാരാണ്. അവരൊരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ എന്താണ് അവരങ്ങനെ അവിടെ കഴിയുകയാണ്, സുഖിന്മാന്മാരായിട്ട് കഴിയുകയാണ്. അവർക്ക് തുല്യമാണ് ഈ നന്ദിയില്ലാത്ത ലോഡ്സ്. അവർ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഹൂഡ് ഡ്രെയിൻ യുവർ സ്വെറ്റ്, നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പിനെ വറ്റിക്കുകയാണ്, അല്ല നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിനെ നക്കി കുടിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സ്റ്റാൻസായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് വെയർ ഫോർ, അഗൈൻ ചോദിക്കാണ്ട് എന്തിനാണ് വെയർ ഫോർ ബീസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇവിടെ ഈ തൊഴിലാളി വർഗത്തെ മുഴുവൻ പി വി ഷെല്ലി വിളിക്കുന്നത് തേനീച്ചകളെന്നാണ്. കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് തേൻ കളക്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തേനീച്ചകളാണ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഫോർജ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? മെനി വെപ്പൺസ്, ധാരാളം ആയുധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതേപോലെ ചങ്ങലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു, സ്കോച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ചാട്ട അഥവാ ചമ്മട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നാളെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ചാട്ടയും ചമ്മട്ടിയും അതേപോലെ ആയുധങ്ങളുമൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്? ഈ നന്ദിയില്ലാത്ത ഈ സ്റ്റിങ്ക്ലെസ് ട്രാൻസ്, ഇവിടെ സ്റ്റിങ്ക്ലെസ് ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ മെയിൽ ബീസാണ്, അവർക്ക് സ്റ്റിങ്കേഴ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും എന്താ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഴ്സിനെയാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഡ്രോൺസ് മേ സ്പോയിൽ ദി ഫോഴ്സ്ഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓഫ് യുവർ ടോയിൽ. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ ടോയിൽ ദേ ടേക്ക് അവേ ഫ്രം യു. നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം പോലും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നോ അതെല്ലാം എന്താണ്? ഈ ഭരണവർഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഭൂഷാസികൾ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു. പിന്നെ ശരി എന്താണ്? അവസാനം നാലാമത്തെ സ്റ്റാൻസായി ചോദിക്കുകയാണ്, ഹാവിയ ലീഷ, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമമുണ്ടോ? മനസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ശാന്തത തോന്നുന്നുണ്ടോ? നല്ല അഭയസ്ഥാനങ്ങൾ, ഷെൽട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ? നല്ല ആഹാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. വലിയ വലിയ കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ വീടുകളും നമ്മൾക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് വെറും കുള്ളികളിലാണ്. നിങ്ങൾ അവർ നൽകുന്ന വറ്റുകൾ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ നല്ല വിലയേറിയ രുചിയേറിയ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താണ് അവർ അത് കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. അതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വേണ്ട, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്പസ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കാരണം ഇവിടെ സ്നേഹത്തെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എ ജെന്റിൽ ബാം എന്നാണ്. ബാം, ലവ് ഈസ് എ ജെന്റിൽ ബാം. മുറിവേറ്റ ഹൃദയങ്ങളെ, മനസ്സുകളെ മുഴുവൻ എന്താണ് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബാം, ഒരു ഓയിൻമെൻ്റാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ബൈസ് ഓർ ഡിയർ വിത്ത് യുവർ പെയിൻ ആൻഡ് വിത്ത് യുവർ ഫിയർ. ഈ ഇത്രയും ഭയന്ന് വിറച്ച്, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളും വിഷമങ്ങളും സഹിച്ച്, വേദനയും സഹിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് നേടിയെടുക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവും എന്താണ്? അതൊന്നും അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുള്ള ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ സാവധാനമാണ് ഇത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിലായിരുന്നു ഞാനിത് എടുത്തു വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് എൻ്റെ മക്കളും ബാക്കിയുള്ളവർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്ര സ്പീഡിൽ പറയേണ്ട, അത് വളരെ മെല്ലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതിൻ്റെ ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആകത്തുകയെ പറ്റി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലൈസിസ് നമുക്ക് നടത്താവുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും.
ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തണം. അതെനിക്കെന്താണ്, ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് കഴിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കുവാൻ അത് അനിവാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ജോസ്.